diese Folien sich genauer anzusehen, da sie ja auch Antworten auf viele dieser Fragen vom letzten Webinar geben werden. Nichtsdestotrotz werden wir sie uns kurz ansehen. Also hier haben wir ein paar, Entschuldigung, kleinen Moment. Okay. Auf dieser Folie sehen Sie einige der Fragen, die letztes Mal eingegangen sind. Wir haben die hier mehr oder weniger im Detail detailliert. Also auf dieser Folie werden Sie Antworten zu Fragen finden, wie zum Beispiel immaterielle Güter wie Dienstleistungen auch den Zustand der Natur beeinflussen. Das war eine der Fragen, die wir letztes Mal hatten. Auch wie Sie herausfinden können, welche Naturzustandsindikatoren auszuwählen sind für ein Biodiversitätsassessment, hier mit Verweis auf die Methodik der Science-Based Targets for Nature, Methodologie des Science-Based Targets Networks und auch, welche Auswirkungen die Logistik auf die Natur hat, was im aktuellen Kontext zu Autobahnerweiterungen im europäischen Raum relevant ist, weil zusätzliche Straßen zusätzliche Landnutzung generieren und auch eine zusätzliche Fragmentation von Biodiversitätskorridoren, also weniger Platz für die Biodiversität generell. Auf dieser nächsten Folie genau, entschuldige. Okay. Auf dieser Folie erfahren Sie, wie die Datenverfassung und Rückverfolgbarkeit gestärkt werden kann für ein Biodiversitätsassessment, wie man die Auswirkungen des Rohstoffeinkaufs in Betracht auf die Auswirkungen auf die Natur bewertet und priorisiert, um auch hier nochmal ein paar Schlüsselthemen aufzugreifen. Und wir geben auch Auskunft darüber, was die Schlüsselbotschaften unseres Gastredners im letzten Webinar waren. Das war Alain Vidal, Biodiversitätsexperte, der unter anderem auch der Scientific Director des Science-Based Targets Networks war. Auf der nächsten Folie sehen Sie hier wieder eine Karte, die Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommen wird. Und zwar erfahren Sie hier, wie die Datenverfassung und Rückverfolgbarkeit gestärkt wird. Entschuldigung, auf dieser Karte sehen wir das Ergebnis eines Biodiversitätsassessments. Und das ist in Bezug auf unser fiktives Unternehmen Fancy Foods, das wir auch letztes Mal schon angeführt haben. Die Karte zeigt, welche Länder und Rohstoffkombinationen für Maßnahmen priorisiert werden sollten und für welche Indikatoren Maßnahmen erforderlich sind. Und diesen Ansatz, also wenn man an mehrere Indikatoren gleichzeitig ansieht, nennen wir auch eine sogenannte Co-Benefit-Analyse, die dann Prioritäten setzt bei den Rohstoffen und Ländern, bei denen Maßnahmen den größten Nutzen für jetzt in dem Fall Fancy Foods im Kontext der Biodiversität haben, weil sie sich eben auf verschiedene Indikatoren auswirken. Es kann aber auch sein, dass aufgrund von Budgetbeschränkungen oder strategischen Entscheidungen im Unternehmen kann ein Unternehmen das auch vorziehen, sich im ersten Schritt vielleicht nur auf einen oder auf zwei Indikatoren zu fokalisieren. Das ist auch möglich und das ist eben auch das Gute an so einer Biodiversitätsanalyse, die sich quasi mehrere Indikatoren ansieht, dass man eben verschieden priorisieren kann anhand dieser verschiedenen Indikatoren und sich ansehen kann, okay, wie könnte es aussehen, wenn ich zum Beispiel nur die Wassernutzung oder nur die Verschmutzung priorisiere. Genau, aber um jetzt direkt ins Thema reinzukommen, geht es ja heute darum, wie man am besten Ziele für die Biodiversität setzt. Und um uns dieses Thema genauer anzusehen, machen wir noch einen kurzen Exkurs in die wichtige, aber oft überschaute Thematik der Zusammenhänge zwischen Klimamaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz der Natur. Und es gibt nämlich, wie wir jetzt hier ja auch alle wissen, zahlreiche Initiativen
zur Verringerung der Umweltauswirkungen eines Unternehmens, die aber im Hinblick auf den Gesamtnutzen und die Risiken bewertet werden sollten, die sie dem Unternehmen im Umweltschutz bringen. Viele wirksame Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels, die also zur Verringerung des Klimafußabdrucks eines Unternehmens beitragen, können ernsthafte Risiken für die Natur mit sich bringen. Und was Sie hier auf dieser Darstellung sehen, ist einmal im oberen Teil hier die Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen auf die Biodiversität. Deswegen dieser Pfeil, der von oben links nach oben rechts geht. Eine blaue Linie stellt hier eine positive Auswirkung dar, wobei eine rote Linie eine potenzielle negative Auswirkung darstellt. Im Gegenzug sehen wir in der unteren Abbildung die positiven Auswirkungen von Biodiversitätsmaßnahmen auf den Klimaschutz in Blau. Also wieder hier der Pfeil, der von unten links nach unten rechts geht. Wobei potenzielle negative Auswirkungen von Biodiversitätsmaßnahmen auf den Klimaschutz in Rot dargestellt werden. Und was wir hier relativ leicht sehen können, ist, dass in der oberen Grafik mehr rote Linien zu finden sind als auf der unteren Grafik. Das heißt, Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität sind bis auf einige Ausnahmen positiv für den Klimaschutz. Allerdings ist dieser Zusammenhang in der anderen Richtung, das heißt vom Klimaschutz zur Biodiversität, weniger oft der Fall. Unsere Konklusion sollte deshalb sein, dass Klimaschutz und Naturschutzmaßnahmen idealerweise synergistisch geplant werden und außerdem, und das ist von meiner Seite her eine sehr wichtige Botschaft, dass Maßnahmen zum Schutz der Natur enorme Möglichkeiten haben, um den Klimaschutz voranzutreiben und zu akzelerieren. Für Unternehmen, die schon bereits SBTI-Flagziele definiert haben, das heißt, die entlang ihrer Wertschöpfungskette Maßnahmen zur Verringerung und Vermeidung der Treibhausgasemissionen in Verbindung mit Wald, Land- und Landwirtschaftsnutzung vorhaben, und auch die Unternehmen, die Ziele zur Vermeidung der Entwaldung schon gesetzt haben. Für diese Unternehmen ist es wichtig, bei der Erstellung von Biodiversitätszielen auf potenzielle Wechselwirkungen Acht zu geben und dies in der Biodiversitäts- und Klimastrategie respektiv mit einzubetten. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, sehen wir hier konkret, wenn wir aufs Thema Biodiversitätszielsetzung schauen, ist die Realität, dass die Rahmenwerke in diesem Bereich noch stark im Frühstadium sind. Und das haben wir auch mehrmals erwähnt in den vorherigen Webinaren. Und Sie kennen ja jetzt bereits die Science-Based Targets for Nature Methodologie, die wir auch mehrmals erwähnt haben in den letzten Webinaren. Und diese Methodologie gibt vor, wie Biodiversitätsassessment durchgeführt werden sollten. Und die haben auch eine Methodologie entwickelt, die das Thema der Zielsetzung angeht. Das heißt, wenn Unternehmen ihre Biodiversitätsassessment durchgeführt haben, wenn sie wissen, wo die Hotspots sind, wie setzen sie dann Ziele? Und diese Methodik wurde 2023 von 17 Unternehmen pilotiert. Die Logos sehen Sie hier auf dieser Folie. Und ihre jeweiligen Erfahrungsberichte in Fallstudien wurden niedergeschrieben. Und diese haben wir hier am unteren Teil der Folie verlinkt und wir laden Sie auch gerne dazu ein, sich diese Erfahrungsberichte genauer anzusehen, um auch zu verstehen, was waren die Chancen und Herausforderungen der Unternehmen, die diese Methodik pilotiert haben. Auf der nächsten Folie sehen Sie Schritt für Schritt, welche empfohlenen Etappen man durchnehmen sollte, um Biodiversitätsziele zu definieren. Der Ziel dieses Prozesses ist es, dass diese Ziele von verschiedenen Interessensgruppen im Unternehmen getragen werden und auch nachweislich zur Resilienz des Unternehmens und der Natur beitragen können. In einem ersten Schritt sollte man festlegen, worauf sich diese Ziele beziehen sollten.
das heißt auf eine bestimmte Geografie, das heißt ein Land oder ein Wassereinzugsgebiet oder ein bestimmter Rohstoff oder eine bestimmte Unternehmensaktivität, zum Beispiel der Einkauf. Im nächsten Schritt, das sehen Sie hier in der zweiten Box, wählt man eine Zielart aus. Das heißt, wenn man für eine Aktivität den Druck auf die Natur reduzieren möchte, oder wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, wie zum Beispiel die Eliminierung der Wasserverschmutzung in der Produktion oder zum Beispiel ein bestimmtes Risiko oder eine bestimmte Abhängigkeit vermindern möchte. Dann ist es wichtig, und das ist hier in der dritten Box, das wissenschaftliche Rahmenwerk zu definieren, wie zum Beispiel SBTN oder TNFD, die Task Force for Nature-Related Financial Disclosures, die wir auch schon erwähnt hatten, und wie Sie es sicherlich kennen, SMART-Kriterien anzuwenden, das heißt Ziele zu setzen, die auch die messbar sind, die durchführbar sind, kontrolliert werden können und so weiter. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, herauszufinden, und hier sind wir in der Box ganz rechts in der oberen Reihe, wie man den aktuellen Zustand und den Fortschritt des Zieles messen wird. Und dazu sollte man Basiswerte sammeln und auch relevante Kennzahlen definieren. Hier ist natürlich die Datenverfügbarkeit essentiell. Im nächsten Schritt folgt die Definition der temporären Komponente und Meilensteine. Das heißt, was ist mein Zwischenziel, mit dem ich sicher gehen kann, dass ich die Ambition auch erreichen kann. Man kann hier die Parallele ziehen zu einem Marathon. Wenn ich in 12 Monaten einen Marathon laufen möchte, sollte ich es schaffen können, in 6 Monaten 21 Kilometer zu laufen. Also wirklich die Wichtigkeit, sich Zwischenziele zu setzen, um auch wirklich die Ambition erreichen zu können. Dann im nächsten Schritt ist es essentiell, die Ziele so in die interne Gouvernance und Strategie einzubetten, dass Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen klar sind und auch Anreizungen geschaffen werden, die das Unternehmen dazu bewegen, die notwendigen Schritte zur Zielumsetzung zu betätigen. Und hier dann im vorletzten Schritt, dass das Monitoring und die Berichterstattung angeht, die sowohl an interne als auch an externe Interessensgruppen gehen sollte, muss weiterhin berücksichtigt werden. Hier sind zum Beispiel Berichtszyklen von Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichten wichtig. Und darüber hinaus sollte das Unternehmen auch agil genug sein, um Ziele und Strategien an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen. Das ist im Bereich Natur und Biodiversität sehr relevant, da, wie wir das auch schon mehrmals angesehen haben in den vorherigen Webinaren, sich die Methodik recht rasch weiterentwickelt. Und wenn man eben nur die letzten 5 Jahre sich ansieht, hat sich die Methodik schon sehr weiterentwickelt. Das heißt, diese Agilität ist essentiell, um einfach auf dem letzten Stand auch zu bleiben der Wissenschaft. Und entlang dieses gesamten Prozesses ist es sehr stark zu empfehlen, interne und externe Interessensgruppen am Strategie- und Zieldefinitionsprozess teilhaben zu lassen, damit dieser Prozess eben auch inklusiv ist und von verschiedene Interessen auch mit einbezieht. Auf der nächsten Slide sehen wir die verschiedenen Arten von Zielen, je nachdem, was in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Wertschöpfungskette passend ist. Die Ziele können hier in der Nummer 1 das gesamte Unternehmen betreffen, zum Beispiel die Änderung der Datenberichterstattung oder die Änderung der Produktkonzeption oder die Lieferanten, mit denen das Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Das sehen Sie hier unter den Beispielen. Könnte ein Ziel sein zum Bezug der Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen. Das könnte positive Auswirkungen auf Wasserverbrauch, Verschmutzung und Landnutzung haben. Unter der Nummer 2 beschreiben wir Ziele für allgemeine Hotspots, wie zum Beispiel gewisse Unternehmensaktivitäten, Rohstoffe, deren Herkunft wir nicht kennen, oder definierte Beschaffungsregionen oder Standorte. Diese Hotspots werden in einem Biodiversitätsassessment definiert, wie wir das vorhin auch auf der Karte gesehen haben.
Wenn zum Beispiel ein Rohstoff nach verschiedenen Indikatoren in mehreren Ländern als gefährdet eingestuft wurde, kann eine Änderung in der Wertschöpfungskette vorgenommen werden, insbesondere durch eine Änderung des Portfolios. Bestimmte Praktiken, die sich auf einen bestimmten Indikator auswirken, können auch bei allen Lieferanten eingeführt werden. Im Level 3, was Sie hier im unteren Teil der Folie sehen, gibt es noch die Option, lokale Ziele zu definieren, die sich auf bestimmte geografische Hotspots beziehen. Das heißt, diese Ziele wären dann geltend für Rohstoffe, die bis zu ihrem Ursprung rückverfolgt werden können. Wir haben gesehen, dass bestimmte Beschaffungsgebiete für mehrere Indikatoren gefährdet sein können und die Umsetzung solcher lokaler Aktionspläne, die sich quasi auf diese spezifische Hotspots beziehen, kann eben dabei helfen, solche Probleme anzugehen. Dies gilt insbesondere für die Indikatoren Wasserentnahme und für die Wasserverschmutzung oder Landverschmutzung, bei denen wir auf der Ebene vom Wassereinzugsgebiet arbeiten müssen, um auch eine positive Veränderung herbeiführen zu können. Es ist klar, dass wir uns während dieser Webinare recht viel auf die vorgelagerten Auswirkungen konzentriert haben. Das heißt, wir haben uns relativ viel auf den Einkauf konzentriert, da erfahrungsgemäß dort die größten Umweltauswirkungen bestehen. Aber wenn Ziele für die direkten betrieblichen Auswirkungen festgelegt werden sollen, sollte das eben auf Standortebene erfolgen, weil wir ja, wenn wir für unseren eigenen Betrieb die Datenlage normalerweise haben, um zu wissen, wo sich diese Standorte befinden, welchen Druck diese Standorte auf die Natur auswirken und auch, was der Zustand der Natur an den Standorten ist. Und natürlich ist auch die Einflussnahme, die wir haben an unseren eigenen Standorten, am höchsten. Und deswegen ist es wichtig, eben sich auch auf die eigenen Standorte zu konzentrieren, während auch parallel die Arbeit durchzuführen, um im vorgelagerten Bereich Handlungen einzuführen. Auf der nächsten Folie geht es darum, was sind die Schlüsselprinzipien, die wir respektieren sollten bei der Zielsetzung. Um eben wirksame Ziele für die Biodiversität und den Naturschutz festzulegen, brauchen wir mehr als gute Absichten. Wir brauchen eben klare Grundsätze, die wir auf dieser Folie aufgeführt haben. Die Ziele müssen rechenschaftspflichtig und überprüfbar sein, um Transparenz und Glaubwürdigkeit gegenüber internen als auch externen Interessensgruppen zu gewährleisten. Hier wäre ein Beispiel einer Interessensgruppe die Investoren, die sich mehr und mehr zu dem Thema interessieren. Und wir werden auch von Gabriel etwas mehr dazu hören, was die Perspektive von Rabobank ist. Gute Ziele im Bereich Biodiversität sind aber auch inspirierend und ansprechend und helfen, andere mit ins Boot zu holen. Wir haben neueste Erkenntnisse einer Studie, die über 30.000 Menschen auf der ganzen Welt befragt hat, was zum Beispiel gezeigt hat, dass die Öffentlichkeit Ziele, die zu technisch sind oder zu abstrakt, zu wenig Engagement führen. Und schließlich sollten die Ziele auch verständlich sein, damit sie sowohl intern als auch extern leicht zu vermitteln sind. Auf der nächsten Folie geht es darum, wie wir die Festlegung von Biodiversitätszielen auch die Einbeziehung der richtigen Personen intern als auch extern berücksichtigen sollten. Hier teilen wir die verschiedenen Akteure in Visionäre, Überprüfer und lokale Kollaborateure ein. Und zwar geht es hier darum, dass bei eben recht breit angelegten Zielen auf der Unternehmensebene oder für allgemeinen Hotspots liegt der Schwerpunkt in der Regel auf internen Teams wie die Nachhaltigkeit, Beschaffung oder auch die Führungskräfte. Und das sind hier die Visionäre, die sich auf das Gesamtziel einigen. Wenn die Ziele aber operativer oder standortspezifischer werden, werden zusätzliche Rollen aktiviert. Zum Beispiel Standortleiter, lokale IHS-Teams, die unsere Verifizierer sind. Das heißt, die eine Schlüsselrolle dabei spielen,
sicherzustellen, dass die Ziele realisierbar und umsetzbar sind. Für Ziele auf lokaler Ebene, beziehungsweise zum Beispiel auf der Ebene eines Wassereinzugsgebiets, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sind externe Stakeholder unverzichtbar. Denn wenn man an einem Thema wie die Wassernutzung in einem gemeinsamen Wassereinzugsgebiet arbeitet, ist das eigene Unternehmen ja nicht der einzige Akteur. Und deswegen sollte man sich mit anderen zusammenschließen, die dieselbe Ressource nutzen, also jetzt in dem Fall Wasser, um glaubwürdige und effektive Lösungen zu entwickeln. Nach diesem Exkurs in die Zielsetzung gehen wir im nächsten Teil darauf ein, welche Maßnahmen ergreift werden sollten, in welchem Kontext und wie solche Maßnahmen auch priorisiert werden sollten. Hier werden wir uns viel auf das sogenannte AR3T-Rahmenwerk beziehen, was im Bereich Natur und Biodiversität das leitende Rahmenwerk bildet. Was Sie hier sehen, auf der linken Seite ist eben dieses besagte AR3T-Framework. Das wurde entwickelt von SBTN und das soll Unternehmen dabei helfen, Maßnahmen für die Natur zu ergreifen. Und es steht für Vermeidung, was man hier im Englischen mit avoid anbringt, verringern, reduce im Englischen, wiederherstellen, restore und regenerieren, regenerate und auch die Umgestaltung, also transform. AR3T ist das Pendant zur Mitigationshierarchie im Bereich Klimaschutz oder auch die Abfallhierarchie Reduce, Reuse, Recycle, die wir ja alle gut kennen. Auf der nächsten Folie gehen wir darauf ein, um was geht es bei AR3T. Es geht eben darum, solche Maßnahmen zu priorisieren, die zuerst Schaden oder Auswirkungen auf die Umwelt verhindern und dann solche unvermeidbare Auswirkungen zu reduzieren, danach die Regenerierung der Natur zu unterstützen und dann am Ende Systeme für langfristige Veränderungen umzugestalten. Und wir werden Ihnen gleich zeigen, wie das in der Praxis aussehen kann. AR3T ist ein schrittweiser Ansatz, der Unternehmen, inklusive auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, dabei helfen soll, glaubwürdige und auch wissenschaftlich fundierte Maßnahmen für die Natur zu ergreifen. Und was Sie hier sehen auf dieser Folie, ist die technischen Leitfäden, die von SBTN schon veröffentlicht wurden, zum Thema Süßwasser, Landnutzung und Ozean, also den Weltmeeren, und der Leitfaden zum Thema Biodiversität ist noch in Arbeit. Und in diesen Leitfäden hat das SBTN einige Kriterien festgelegt, um eben sicherzustellen, dass die Ziele alle 5 Hauptfaktoren für den Verlust der biologischen Vielfalt abdecken. Und diese Leitfäden legen auch nochmal fest, dass Umweltbelastungen zuerst soweit möglich vermieden und reduziert werden sollten und dass bei der Priorisierung von Handlungsfeldern alle Naturbelastungen, die wir in den Webinaren schon angeführt haben, also die Landnutzungsänderung, die Übernutzung natürlicher Ressourcen sowie Wasser oder auch Fische, Verschmutzung, den Klimawandel oder auch invasive Arten berücksichtigt werden sollten. Und dort, wo diese Maßnahmen zur Regenerierung relevant sind, sollten diese in derselben Region umgesetzt werden, wo die Umweltauswirkungen auch auftreten. Und das steht hier somit genau im Gegensatz zu Klimakompensationsprojekten, wo diese örtliche Verbindung zwischen Auswirkung und Kompensation nicht notwendig ist. Und bemerkenswert in diesen Leitfäden ist auch, dass die Entwaldung nicht kompensiert werden kann. Und das spiegelt auch die Tendenz der Gesetzgeber in der Europäischen Union wider, die Entwaldung komplett zu reduzieren. Jetzt im nächsten Teil sehen wir uns einige der Beispiele und Schritte des AR3T-Rahmenwerkes anhand einiger Beispiele. Und Sie kennen ja schon unser Unternehmen, unser fiktives Beispielunternehmen Fancy Foods, mit dem werden wir jetzt hier viel arbeiten. Wie schon gesagt, besteht der erste und wichtigste Schritt darin, Schäden
an oder negative Auswirkungen auf die Natur von vornherein zu vermeiden. Das bedeutet, die schädlichsten Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette des Unternehmens zu ermitteln, auf der einen Seite, und dann Wege zu finden, diese zu verhindern, bevor sie auftreten. Die Vermeidung von Schäden ist in der Regel effektiver und kostengünstiger als der Versuch, sie später zu beheben. Für unser Unternehmen Fancy Foods gab es 3 Rohstoff-Länder-Kombinationen, die im Biodiversitätsassessment als Top-Hotspots identifiziert wurden. Wie hier auf der Folie angegeben, sind es Zuckerrohr aus Indien, Pappe aus Deutschland und Äpfel aus Südafrika. Sie sehen, dass diese Rohstoffe teilweise bei bis zu 4 Umweltindikatoren prioritär eingestuft wurden. Im ersten ARTVT-Schritt vermeiden sind relevante Maßnahmen für diese 3 Rohstoff-Länder-Kombinationen die Umstellung auf zertifizierte Lieferanten, die zum Beispiel effiziente Bewässerungsmethoden anwenden oder direkt den Zuckerrohr durch einen Rohstoff ersetzen, der geringere Auswirkungen auf die Umwelt hat. Bei der Pappe, hier in der Mitte, bei der Indikator Verschmutzung Priorität ist, kann man Lieferanten dazu verpflichten, auf giftige Chemikalien bei der Herstellung der Pappe zu verzichten. Man kann ebenso auf recycelte oder zertifizierte Pappe umstellen. Ähnlich kann man hier bei den Äpfeln aus Südafrika, im unteren Teil der Folie, könnte man diese aus einer Region beziehen, die nicht von Bewässerung abhängt. Hier stellt sich natürlich generell die Frage, inwiefern die Kombination aus den Naturauswirkungen des Äpfelanbaus in Südafrika kombiniert mit den Treibhausgasemissionen im Kontext des Transports aus Unternehmensseite Sinn macht, die Äpfel aus Südafrika erst überhaupt zu beziehen. Auf der nächsten Folie schauen wir uns Beispiele zur Maßnahme Reduzierung genauer an. Eben diese Umweltauswirkungen, die sich nicht vollständig vermeiden lassen, für die besteht der nächste Schritt, sie so weit wie möglich zu reduzieren. Und hier sehen wir wieder, welche Rohstoff-Länder-Kombinationen für die Reduzierungsmaßnahme in Frage kommen. Hier kann es zum Beispiel für das Zuckerrohr aus Indien relevant sein, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, um chemische Düngemittel zu reduzieren und Praktiken einzuführen, um die Auswirkungen auf die Verschmutzung und Landnutzung zu reduzieren. Ähnlich kann man auch bei der Pappe aus Schweden eine Änderung des Verpackungsformats einführen. Und bei der Gerste aus Deutschland, die als prioritär für Wasserverschmutzung identifiziert wurde, könnte man den Einkauf so verändern, um prioritär von Lieferanten zu beziehen, die weniger oder gar keinen Hundsdünger verwenden. So können selbst kleine Veränderungen im Betrieb oder in der Lieferkette im Laufe der Zeit zu bedeutenden Reduzierungen führen. Auf der nächsten Folie schauen wir uns die Schritte Wiederherstellen und Regenerieren genauer an. Das heißt, wenn eine Naturbelastung bereits geschehen ist, ist es wichtig, zur Wiederherstellung und Regeneration der Natur beizutragen. Dieser Schritt beinhaltet die aktive Unterstützung der Wiederherstellung von Ökosystemen oder geschädigtem Land. Dieser Schritt bezeugt auch langfristiges Engagement und schafft Vertrauen mit Kunden und anderen Interessensgruppen. Im Falle unseres Unternehmens Fancy Foods können Aufforstungsmaßnahmen nahe der landwirtschaftlichen Flächen, wo der Zuckerrohr angebaut wurde, relevant sein. Bei der Pappe aus Deutschland und Schweden wäre eine potenzielle Maßnahme die Zusammenarbeit mit Lieferanten in der Nähe von Feuchtgebieten oder degradierten Forstgebieten, die im Zusammenhang mit der Papierlieferkette stehen, wiederherzustellen. Und für die Gerste in Deutschland könnte ein Unternehmen regenerative Gersteanbauprogramme unterstützen, die zum Beispiel Mischkulturen zur Verbesserung der Bodengesundheit fördern, um degradierte Böden zu generieren. Verständlicherweise benötigen all diese Maßnahmen eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten, Implementierungspartnern und anderen Interessensgruppen. Die Maßnahmen, die wir hier beschreiben, werden auch mehr und mehr von Unternehmen,
die im gleichen Unternehmenszweig tätig sind oder sogar direkt in Konkurrenz stehen, kollaborativ umgesetzt. Das heißt, wenn sich solche Unternehmen zusammentun und quasi gruppiert solche Programme mit Lieferanten unterstützen, kann man oft eine größere Hebelwirkung erreichen. Auf der nächsten Folie sehen wir uns den Schritt der Umwandlung oder Transformierung genauer an. Und hier geht es darum, die Arbeitsweise eines Unternehmens zu verändern, um die Natur langfristig zu unterstützen. Dieser Transformierungsschritt kann daher bedeuten, dass Produkte oder Lieferketten überdacht werden. Und hier ist es das Ziel, die Natur in die Entscheidungsfindung und die Unternehmensstrategie mit einzubeziehen. Und die Umgestaltung Ihres Modells kann Ihren Ruf stärken, eine treue Kundschaft an das Unternehmen binden und auch, und das ist sehr wichtig, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens für die Zukunft verbessern. Das Unternehmen könnte nämlich im Kontext des Klimawandels und des Naturverlustes resilienter sein. Und das ist eben auch sehr relevant, weil man mehr und mehr zum Thema Food Systems Shock, also quasi direkt die Veränderung bzw. Verlust bestimmter Rohstoffe schon mehr und mehr sieht und das auch dann konkret zu Kostenerhöhungen und Lieferknappheiten führt. Und jetzt für Unternehmen Fancy Foods könnte dieser Transformierungsschritt bedeuten, eine neue Formulierung von Produkten einzuführen, um den Zuckerbedarf zu senken in ihren Produkten, auf Mehrwegverpackungen-Modelle umzustellen oder auch lokale oder saisonale Beschaffung aufzubauen und Kunden aktiv darüber aufzuklären, weshalb die Saisonalität und umweltfreundliche Maßnahmen wichtig sind. Das war jetzt unser Exkurs in das AR3T-Rahmenwerk mit einigen Beispielen. Ich freue mich nachher auf Ihre Fragen und würde jetzt in dem Fall an meine Kollegin Christina übergeben, um uns jetzt durch den nächsten Teil zu leiten, bei dem wir von unseren Kollegen von L'Occitane und von Rabobank hören werden. Ja, vielen Dank, Sarah, für diese Einführung und diesen Rahmen zu schaffen für unsere Gastzuhörer. Jetzt werden wir ins Gespräch gehen, zuerst mit L'Occitane und danach mit Rabobank. So I'm switching to English now. Welcome so much, Chloe Milesi from L'Occitane. I would like to ask you to just share your insights. And thank you so much. We look forward to hearing about your journey. Thank you. Hello, everyone. I'm just requesting the control. Okay. So I'm really happy to be here to share the journey that we've been doing at L'Occitane regarding nature. So is it working? No, yes. So L'Occitane is a cosmetic brand existing since 1976. We globally have business all over the world. We are present in worldwide with 300 stores, 100 spas, and we have 3,000 hotel partners. The net sales represent about 1.4 billion, and we manufacture our product in 2 factories in the south of France. And we use natural ingredients that we reveal in our products. Our key sustainability topics are focused on 2 topics, people and planet. Biodiversity is one of the 4 key commitments that we have. Climate change, biodiversity, resource use and circularity, and pollution of water. And we've been certified B Corp since the last 2 years. And we plan for recertification next year.
So biodiversity has been really a journey for us, and it's been an evolving topic, starting really early after the brand creation. And we really started from a small scope approach with our iconic ingredients, and then widening the scope to all the natural ingredients that we use until we have a global holistic approach that we developed over the last few years. So you have on the left side several key milestones during that journey, and joining several coalitions and several collective working groups to move forward on that topic. And last year, we've been able to release our second version of the group biodiversity strategy, based on the several frameworks that have been released over the past few years. Regarding biodiversity. So the ambition was really to cover the 5 pressures on biodiversity loss. So now we have a global framework that has been validated in 2022 with the Global Biodiversity Framework. And of course, our ambition is to try to contribute to that global goal, which is to halt and reverse biodiversity loss by 2030 and achieve full recovery by 2050. And we can contribute by doing 2 things. First is to reduce our pressures where it is material in our activities. And second is to contribute to protect the remaining nature and try to regenerate ecosystems and beyond our activities, so beyond our supply chains. So I'm gonna give you a little example of how we try to reduce our pressures in our activity where it is material. So here, what you can see is the materiality for biodiversity that we've been doing thanks to using the SBTN materiality screening tool, and that we completed with an external assessment, especially for the downstream part of the value chain, meaning the use of the product and the end of life. And what you can see here, so you can see all the value chain going from the production of ingredients until the sale of the product in the shops. And you have the little pictograms that represent the different factors, the different pressures on biodiversity loss. So you have the land use change, the resource exploitation with the water, you have climate change, you have pollution of water and different types of pollution and exotic species. And so you can see here the different material topics regarding the different steps of the value chain. And what was really important for us to see, and what confirmed the original approach that we have, is that the ingredients are really the highest risk and pressures on biodiversity for L'Occitane, but it's also a great opportunity to work and restore and regenerate nature within the supply chains. Okay. But at L'Occitane, we use over 1,000 of natural ingredients. So the big challenge was to identify the key topics, the priorities, to set up targets and implement action plans. So we developed a program based on 3 pillars to really identify the risks related to those supply chains and evaluate the land use that was needed to produce our ingredients. And we try to do that for 90% of our volumes of ingredients. So the 3 pillars are the traceability. We target to have a 90% of our volume being traced to the country of origin for the cultivation of the plants that we use in our ingredients. We also complete this traceability with social and environmental risk that we did with an external support to have a clear vision of the risks. And we combine that with the states of nature at the country level to really identify the landscapes where it is more urgent to act and reduce the pressure.
And third, we design an internal tool to evaluate the land use, the land footprint that is related to our ingredient. And we last year, we conducted an external review to really validate the scientific approach and the data that we used within this tool. So now we have a very clear vision of what is the land use, what are the risks, and where they are located. So this has led us to identify key priority supply chains based on the materiality for business, so high volumes that we use, for example, or ingredients that are key for our communication, the iconic ingredients, for example, but also based on the land footprint that is necessary and also the risks, the high risks related to environment and or social topics. So we have 4 types of ingredients. The highly transformed ingredients that we call derivatives, for example, palm oil derivatives or coconut oil derivatives. We have iconic ingredients with shea butter in West Africa. That is a high land footprint for us. It is a major ingredient for L'Occitane, but it has also a regeneration issue and also high social risks. We have our iconic ingredients in Provence and Corsica, which have a medium land footprint but have a major climate change adaptation challenge. And we also have some European commodities facing some soil erosion and pollution issues. So I'm just going to present you 2 examples of the approach that we have. For 2 types of ingredients, derivatives ingredients and iconic ingredients. So when it comes to derivatives, the challenge is that we have very low traceability and sustainable sourcing availability. So the approach that we have is that we try to avoid first the impact by exploring alternative raw materials that we could use in our product. Second, we mitigate the risk by supporting collective action to try to improve traceability of those complex supply chains. So we joined the Action for Sustainable Derivatives several years ago. And we also have the target, which is already achieved, to have 100% of our palm derivatives with RSPO certification to ensure a certain level of sustainability. To go further, we really want to support landscape restoration and regeneration in the territories where palm oil is cultivated, but we cannot act directly with the farmers because of the complexity of the supply chain. So what we do is that we support local projects in the sourcing countries to implement regenerative agriculture practices on the equivalent of our land footprint. So for example, if we have about 800 hectares of palm land footprints for our ingredients, the idea is to support a project on at least the equivalent of this land footprint. And in the midterm, we plan to connect the volumes that will be produced within those projects to our actual supply chain. So for the moment, it's not possible, but that's the target for the future. When it comes to iconic ingredients, as I said, we have a social risk regarding shea butter production in Burkina Faso. So what we've been implementing a long time ago is to have organic and fair trade certification, and we had a dedicated program to support the implementation of the certification with the cooperatives of women in the field. Regarding the wild immortelle that we used, we implemented a cultivation program to switch from wild immortelle to cultivated immortelle to really preserve the wild resource. We also have a big program dedicated to restoration and regeneration of farming ecosystems. On shea butter, we are designing a pilot project to test a natural regeneration with assistance from the farmers that we could develop on 100% of the forest dedicated to L'Occitane sourcing.
And for the ingredient in Provence, we have the target to implement regenerative agriculture by 2025. So we are on the track. And we support this transition with the fair trade certification to ensure revenues on the long term. And the fair trade bonus goes into a collective fund that the farmers can use to experiment these new practices. Beyond the reduction of the pressures, as I said, the second leverage that we have to contribute to the global goal is to contribute to protect and regenerate ecosystems beyond our activities. So for that, we focus on two other types of projects. First is the carbon sequestration project as part of our climate strategy. Of course, we have target to reduce our carbon emissions, but we also invest into sequestration projects that are nature-based, really to also contribute to the global biodiversity ambition. And we have already invested 45 million euros in two different funds that are really dedicated to a nature-based project that will deliver benefits for biodiversity and local communities. So those type of projects can be carbon sequestration projects through regenerative agriculture, for example, or also forest regeneration. And we also have a project that will focus on avoiding the emission of carbons through nature conservation and rural energy efficiency. On the philanthropic aspect, it's always been at the core of the commitment of philanthropy to support biodiversity project. Since 2014, we have already invested more than 6 million euros, which has benefit to 7,000 hectares and contribute to plant over 1 million trees. Here you can see some examples of projects that we support, and we try to also support projects that will be in either hotspots of biodiversity or in the territories that are located close to our supply chains to really have a global and holistic approach with regenerative agriculture and conservation thanks to philanthropy. And on this contribution, we have also a specific target, which is to protect, restore, and regenerate the equivalent of 100 times our ingredient land footprint. So if you remember, we have 7,000 hectares of land use for our ingredients, and the target is to have 700,000 hectares being restored or regenerate or conserved by 2030. And that's it for me. Thank you very much. Thank you so much, Chloe. Very interesting. And now I'd like to ask Gabriel from Rabobank to share his input and a somewhat different perspective now from the financial services and not necessarily the single company perspective. So Gabriel, over to you. Thank you, Christina. Hello, everybody. I would like to walk you through our journey on nature. This is value nature is how we call our nature vision and approach. And I'm struggling with the control. Yeah. So I would like to start with a little background on our strategy, on general strategy, where we include sustainability matters on climate, nature, and people. And we materialize that by optimizing our portfolio between risk, rewards, and sustainability. It's good to mention that Rabobank is a cooperative bank active in 38 countries worldwide, and internationally, we are strong in the food and agri sector. So this topic is quite relevant for us. Why value nature?
It is our aspiration to integrate nature into our way of working by 2030 and balance the production of food and energy within planetary boundaries. Our objectives are back to planetary boundaries, and we aim to progressively adapt our portfolio and policies towards alignment with the GBF. Chloe mentioned GBF. This is the Global Biodiversity Framework that was signed in 2022. It's the Montreal framework. And we take those targets, global targets, as a dot of an horizon to work towards them. So we take some of the targets that they included there as a way of working. So organizing our activities towards improving our impact, positive impact, and reducing our negative impact on nature. So some of the examples of the targets that they had set globally are halting deforestation and land conversion, avoiding impacts on protected areas and key biodiversity areas, minimizing pollution to safeguard water and soil quality, minimizing impacts of threatened species, restoring degraded ecosystems, and steering on good agricultural practices, reducing food loss and waste, and protein diversification. Our approach is guided by the mitigation hierarchy. So we start with the avoidance of the negative impact. And once this impact cannot be avoided in terms of, because we understand that some activities have a negative impact on nature, but they cannot be avoided, like food production. But what we aim to, in that case, is to minimize negative impacts, something that you see on the second step. And when those negative impacts cannot be minimized, we subsequently restore negative impacts, which can be part of avoided or minimized. The last step of this mitigation hierarchy is about offsetting, which is quite difficult because in terms of ecosystems, it is a challenge to completely compensate an ecosystem which has been impacted or completely degraded, because ecosystems are dynamic, complex, and we cannot easily restore them easily. So basically, our priorities on natures are land use, water, and pollution. We started with this process of selecting the most important and material topics for us. We started with our nature approach. So the first point of these three basic interdependent steps and guided by the mitigation hierarchy was the measurement. So we assess impacts and dependencies, we identify metrics, we collected data, and we understand or try to use external benchmarks, pathways, and translate it into our internal context. So first, we started with the assessment of impacts and dependencies. And as a result of that, we prioritize land use, water, and pollution, as I mentioned before. We are currently working on the identification of metrics and the collection of data, and we are piloting on external benchmark pathways. The second step that we included here is take action. Sorry, it's a problem with the slides. So we are working on integrating nature in governance, strategy, and target setting, risk management, as well as in business opportunities and delivery. The third step that we see as important in our approach is the awareness and disclosure. So creating transparency, building awareness internally and externally, and sharing knowledge. Next slide, yes. So in our approach,
And in order to materialize action and control the progress that we make, we set effort targets. This is considered by us and external frameworks as a precondition to set impact targets in the future. With regards to measurements, the first step that I just mentioned of our approach, we have identified in the double materiality assessment topics related to nature. These are, again, land use, water, and pollution. From top-down assessment of impacts and dependencies, I mentioned that land use, water, and pollution were prioritized. This is mostly coming from our rural portfolio. So land use land is an important resource for food production, as water, and pollution. It can be an externality from the primary sectors. With regards to bottom-up data, we started collecting data on our clients, bottom-up data related to collateral polygons and land use and water by using remote sensing capabilities. In terms of taking action, we have set effort targets on including nature consideration in our governance, and including this topic as well in our internal process that is called sector region plans, where we materialize our mitigation actions in priority sectors and regions. We have included nature in our sustainability policy framework, where we guide our choices in growing our portfolio in a sustainability manner. The last point here is embedding nature-related topics into our commercial propositions. This is something that we are working on, and I'm going to share some examples in the end of the presentation. So, yeah. In terms of awareness and disclosure, we have set targets on effort targets on mandatory training for all the staff, our staff on sustainability, including nature-related topics, and this has started in 2024. As a second point, we have developed optional e-learnings on and deep diving on nature-related topics, water, pollution, and land use. We have permanent education sessions on a range of sustainability topics for our sustainability and management board members. We actively participate in relevant COPs like COP16 about the preservation of nature and biodiversity on Earth. And we actively participate and set memberships in organizations such as TNFD, WBCSD, Finance for Biodiversity Pledge, PBAF, and WWF. I have here included some examples on how we implemented our approach and some business solution and initiatives. The first one is related to the Agri Fund. It's a blended finance fund that where we are part of, together with UNEP, IDH, and FMO, where we aim to forest protection and improve rural livelihoods with putting in practice more sustainable agriculture practices. This is mostly focused in South America and Africa. Renova Pasto is an initiative in Brazil, where we are scaling up financing for the restoration of degraded pasture lands and to accelerate the protection and restoration of critical forest ecosystems. This is again collaborative work between Agri3 and IDH. From another perspective, from a data collection perspective, we have worked with Friesland Campina, WWF, and the Louis Bolk Institute
to develop a biodiversity monitor for dairy farming and the arable farming sectors in the Netherlands, where we aim to collect data of our customers, farmers, to improve biodiversity on their farms and beyond. McCain Regenerative Agriculture is another business initiative that we have set with McCain, where we aim to accelerate regenerative agriculture practices, and we have set indicators to monitor progress on them. Another interesting initiative is the Future Feed Dairy Initiative, that has been developed by Arla Food, Danone, and DSM, Friesel Campina, and Rabobank, where we aim to, again, set indicators that can be measured to assess the implementation of regenerative agriculture practices. And Open Soil Index is another one, interesting initiative developed by Rabobank together with Wageningen University and ACR and Vitens, where we aim to collect data on farms related to soil quality data. The last initiative that I included here is the ACORN initiative, where we enhance and liaise with smallholder farmers in South America and Africa to switch to agroforestry to generate carbon removal units with positive outcomes to biodiversity. Okay. And that's it. Thank you very much. I'm ready to get your questions. Wonderful. Thank you so much, Gabriel. And we're joining now also for the panel conversation, Chloe. Before we open it up to the group's Q&A, I just have a few questions for you, but maybe beforehand, a few things that just stuck out for me that I'd like to highlight from your presentations for everyone to take along. And that's really, I'm really hearing, and thank you so much for your very practical examples, because you really make it explainable, very tangible, and I think everyone can leave thinking this is really feasible. And L'Occitan's approach to really taking sort of this very practical and step-by-step, starting small and focused, and over time building out the ingredients that you're covering for a more holistic approach, also to then over a number of years then cover the various impacts that you have, the impact areas. Also, I think a very important message to everyone that it doesn't have to all be done at once. It really is a plan and a process, and also working to find different levers between both your own, ingredients, sourcing, and up until across the value chain. So thank you so much for that perspective. And the fact that you're also piloting, both of you are piloting and testing, and that's also, I think, an important message and takeaway. And Gabriel, from your presentation, what I also found extremely interesting, and maybe to remind folks, is that this fact of educating on an ongoing basis the various stakeholders across not just the board level, but across the different departments is extremely important to get that buy-in. And also that the collaboration factor of going outside of your organization to really make this sort of transformational change, because it is a more comprehensive and complex area that we walk into when we discuss a nature journey. So thank you to both for this initial impulse, so to speak. I wanted to just ask real quick. So, you've shared a lot, and you have two different perspectives sort of on what it takes for a company and the business case for both a bank as well as for an organization to move forward in this area. So we do hear that there's a lot of pressure on companies, for cost reduction these days. And I think there's a question about, what are the benefits of this to the business
act on nature and biodiversity? What kind of things are you doing to drive these investment resources in the area? And sort of how do you get that buy-in internally? If you could just say a few words, and maybe we'll start with you first, Chloe, and then we'll switch over to Gabrielle. Sure. Well, for L'Occitane, I think it's always been pretty obvious the link we have with nature. So since the beginning, it was pretty clear that we had to invest in the topic because it's linked to our business. Without nature, L'Occitane would not be L'Occitane. So, but it's true that globally sustainability programs are usually seen as a cost from a financial perspective. So I think the key is that to move from the impact side to the dependency side, and to really understand how much the business relies on nature and what risks we face if we do not invest into nature. In our case, it's pretty obvious, but for other types of business, it can be more tricky to make the relationships. And what at L'Occitane, what we've done to strengthen the commitment to nature and evolve from, as I said, a small scope of commitment to a more holistic approach, is that we have developed internal skills and have people really dedicated to climate and biodiversity to really understand better what it means for a company like us to really take care of those two topics, because we rely so much on them. And as I said, we have formalized the double materiality assessments to really confirm and show how much the topic is material for us. So that's really also a key leverage in this discussions that we can have with the decisions maker of the brand. And we also have started to implement upskilling sessions. Gabrielle mentioned also some deep dive sessions to really focus on the topic with the different type of stakeholders. We also implemented programs like that for the executive committee, but also for all the different people within the company. We have implemented climate and biodiversity fresks. So really also an educational program around those topics, because they are quite complex and it's not always easy for people to make the relationship between our activities and nature and climate. So I have to say that education is really key, and especially for committee board members and decision makers. Yes, thank you. Wonderful, thank you. And Gabrielle, from your perspective. Yeah, we consider this topic as a core economic topic because of our dependency on nature. So once I mentioned that we run assessment of dependencies to prioritize topics, and we found out that 87% of our portfolio, the food and agri portfolio mostly, is high or very highly dependent on nature. So in the end, it's about, for us, about risk management. So we consider important to consider this in our strategy, and therefore we need to take action to enhance our customers and clients, farmers, to take action to reduce the negative impact on nature and increase the positive impact on nature. So this is basically our idea, our end goal. And as a starting point, what Chloe mentioned is the knowledge share internally to get this topic on their agendas is quite crucial. So this is how we started moving and enhancing action on nature within the bank. Yes, I can imagine. It's an interesting aspect. So you've got the corporate side, or even the farmer side, sort of saying, this is our cost, this is what we need to do. And then you have the benefit of already having a bank that is focused on wanting to move out. I'm just curious also if you've had to convince some of your clients to go down that road.
I consider that our clients worldwide are really aware of nature. They live surrounded by nature. And what they consider difficult to understand is what we go into details and we start discussing about a state of nature indicators. And because they consider that as too difficult to measure, to understand when we talk about PDF, MSA, and some others. But when we try to address the pressures, they understand that they are really in control of land use, water, and pollution. And when we talk about that and try to decrease their impact through better practices, that action is materialized and well perceived by them. Wonderful. So just because I'm sensitive to time, I would like to just maybe ask for some more some short answers to quick wins and roadblocks. What have you each sort of seen has been respectively the easiest and the hardest nature biodiversity related action to put in place? And Gabriel, let's start with you. Okay. So quick wins. From our experience, a quick start was related to the prioritization. There are many tools available where we can use for prioritization of the topics. So nature, if we want to address all nature-related topics at once, is quite impossible. So it's crucial from our perspective to start prioritizing. So where we see this hot stop in related to the 5 drivers of biodiversity loss. So from our side, land use, water, and pollution, as I mentioned, was quite easy and crucial to start moving and enhancing action within the bank. From the other side, we consider that it's quite a challenge, still quite a challenge on the translation of this action into business opportunities and how to value nature. Our economics are not yet considering completely the value of nature, and this is something that we need to work towards. And from this perspective, I consider that collaboration across the value chain is crucial. Okay, lovely. And Chloe, for Lexitan? Yeah, I think I will have some common points with Gabriel, but for the easiest part, I would say that for us, what was the easiest to start with was the commitment with our iconic ingredients, because they are highlighted and there is a possible valorization of all the work that's being done. So I would say that when there is a possible gain, in communication, that's something that it's easier to push the button on, beside the fact that we have this biodiversity feeling within the brand. But when there is a valorization, it's always easier. And for the hardest part, I would say that to move from this small scope to a global approach, and especially starting a traceability program with ingredients, especially complex supply chains. It was really challenging at the beginning to engage suppliers within the process, and it's a challenge that we have to work collectively. So I would say that's been the most challenging part of the journey so far. Yeah, interesting. And then sort of from my side, the last question sort of around lessons learned and advice. Both of you, your organizations have started this journey before the SBTN framework was there. What have you learned over time, and what kind of advice can you give those who are listening in today on how to proceed best? And Chloe, I'll start with you. Yeah, can start. Yeah, well, as you said, it's a journey. So it's a complex topic, and even if we have now frameworks and tools, and I mean, nothing is ever perfect, and it's a very evolving topic.
So don't wait for everything to be perfect to start. Start with the first step, which is make the materiality assessment to really understand the hotspot topics. Make sure you will work and invest your resources and your time on the good topic. And don't be afraid to work with other companies because collective work is really key to provide you in some support potentially, but also experience sharing. And also it's really key to address a global transformation that is necessary to tackle this global ambition that is a great challenge. So work collectively is also something really important that we've been learning over the journey. And Gabrielle? So I consider really important to train our colleagues on this topic. From our perspective, most of our colleagues are bankers, so they are not that aware of nature and what that entails. So training on this and knowledge sharing across the value chain is relevant. We are learning as a financial institution. We don't have frameworks yet. They are still under development. So I second this idea posted by Chloe on start simple and just get progressive improvements. Don't aim for perfection because that's not yet there. Nature is too dynamic, too complex to be tackled at once, and try to focus, simplify first, and then start growing on complexity. Another topic that I wanted to measure on the measurement is try to measure what you are in control. Don't aim to measure everything because, again, nature is too difficult, and sometimes we started aiming of measuring certain things that we are not in control, and in the end we realized that it didn't make much sense. So just try to focus on what you are in control and start setting actions and measure those in those topics. And wonderful. yes, okay, go ahead. Last one is on the collaboration across the value chain. Really, really important, and this is why we try to share our experience and get the best practices from other companies and peers. Lovely. Well, thank you so much. I'm going to pass over to Paula, who will take over the questions and wrap it up, but really interesting insights, everyone. Thank you. Yes, I can only second that. Thank you so much, Gabrielle and Chloe. That was very, very insightful, and I think really helped to show how this can look on the ground. Given that we don't have that much time left and that we already covered a lot of content also in the little panel we had, maybe just one final question to Gabrielle and Chloe. Quite a few participants were asking about the EU deforestation regulation and how that has impacted your biodiversity strategy. Would you be open to sharing a few words on that? Maybe Chloe, you could go first if you're comfortable. Yeah, sure. So it's a topic that we closely follow, of course. We, as at L'Occitane, we are not in the scope of the regulation, but our suppliers are. So it's a topic that we've been discussing a lot with them, engaging discussions for a long time now. The main challenge related to this regulation for us is the risk of shortage of supply. But for the moment, as you know, the regulation has been delayed. So we are ongoing discussions with the suppliers to make sure that they are ready, that they are comfortable with the systems that they need to submit to, and that they have reinsurance within their own suppliers regarding the volumes that they need and so on. So for us, for the moment, it's mainly discussions with the suppliers to see how they move
forward with the compliance. Great, thank you, Chloe. And Gabrielle, maybe you have some thoughts to share as well? Yeah, from our side, this is we are not in the scope of this regulation, but our customers are. So we are working together with farmers and manufacturers to decrease the risk that the deforestation can cause in these areas. So we are aligning with them on how we can measure deforestation and how we can reduce it and giving incentives to reduce that. Thank you so much. Great. I think just given the time, we should close our Q&A here, but thank you so much to Gabrielle and Chloe. That was really, really valuable. And I think you saw the comments that quite a few people commented that they're quite impressed with the work you've been doing. And I think this is really a great example how this can look on the ground. So thank you for taking the time. And maybe for the end, I switch back to German. Genau. Wir sind ja heute leider am Ende unserer Webinarreihe angekommen. Sie hatten jetzt zum Abschluss nochmal die Gelegenheit, uns Fragen zu stellen, beziehungsweise unseren Expertinnen und Experten. Aber uns interessiert natürlich auch brennend, wie es jetzt eigentlich für Sie weitergeht. Also was sind Ihre nächsten Schritte auf Ihrer Biodiversitätsreise? Und genau, wenn Sie Lust haben, würden wir uns freuen, wenn Sie ein kleines bisschen, vielleicht in 1, 2 Wörtern, im Chat hierzu teilen mögen. Genau, ich würde einfach mal parallel weitermachen, aber wie gesagt, trotzdem die Einladung, das zu tun. Gerne schon mal auf die nächste Slide an dieser Stelle. Super, vielen Dank. Genau, wie gerade schon gesagt, wir kommen ja leider zum Ende von unserer Webinarreihe Biodiversität im Business. Das heißt aber nicht, dass wir Sie mit diesen Themen jetzt komplett alleine lassen. Wir haben genau neue Angebote für Sie in petto. Tatsächlich geht es schon am 10. Juni weiter mit dem ersten Teil einer zweiteiligen Webinarreihe zu Rahmenwerken für Nature Topics. Das Webinar am 10. Juni wird sich mit der TNFD beschäftigen und das Webinar am 17. Juni mit der SBTN. Das Ganze ist nicht von uns aus dem deutschen Netzwerk heraus organisiert, sondern von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Headquarter. Deswegen ist das Ganze auf Englisch und wird auch wirklich super unterstützt, direkt von der SBTN. Genau, von daher, wenn diese Rahmenwerke für Sie spannend sind, die ganz herzliche Einladung, sich da zuzuschalten. Außerdem haben wir im deutschen Netzwerk eine Publikation, die wir neu herausbringen, nämlich unser weltweiten kontextbasiertes Wassermanagement, den wir 2020 bereits mit dem WWF veröffentlicht hatten. Hier wird Anfang Juli eine Neuauflage herauskommen und im Zuge dessen haben wir am 1. Juli ein Webinar zum Thema kontextbasiertes Wassermanagement. Da werden wir ein kleines bisschen in den Leitfaden blicken, aber auch so ein bisschen einen breiteren Blick einnehmen. Wir haben wirklich ganz tolle Gäste zusammen. Wir haben den WWF mit dabei, das Umweltbundesamt und ein Praxisinput von Böhringer Ingelheim. Insofern wird das, glaube ich, auch wieder eine ganz spannende Runde mit ganz vielen, genau, guten Insights und auch da gern die Einladung an Sie, sich wieder zuzuschalten. Und genau, ich glaube, dabei würde ich es an dieser Stelle belassen, damit wir pünktlich aus dem Call rauskommen oder aus dem Termin heute. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Kolleginnen von Quantis, die uns die letzten Monate wirklich ganz toll durch diese Webinarreihe durchbegleitet haben. Ich persönlich habe super viel gelernt. Für mich war es auch ein eher neues Thema und genau konnte da super viel mitnehmen. Ich hoffe, das geht Ihnen genauso. Am Ende wie immer die Bitte, dass Sie uns, wenn das Webinar zu Ende ist, Feedback geben in dem kleinen Bogen, der dann auf Ihrem Bildschirm erscheint, sobald wir das Webinar schließen. Das hilft uns ungemein weiter. Und natürlich auch da die Einladung, falls Sie Ideen haben, was Sie weiterhin beschäftigt, wie Sie gerne mit dem Thema weitermachen wollen. Genau, tragen Sie das da gerne ein. Und damit würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Teilnahme und bis bald.